Today I take you on a little beach and restaurant tour here on the beach promenade of Rosas. Come with me. Heute Abend nehme ich euch mit auf eine kleine Beach-Tour hier auf der Beach-Promenade in Rosas und wir schauen uns mal die Restaurants an am Strand. Voilà, ce soir je vous amène ici sur le boulevard de la plage de Rosas. Et on va regarder l'atmosphère le soir, les restaurants, tout ça. On va ça ensemble. Ahora estamos en Rosas y vamos a ver los restaurantes, la playa, caminar un poco, la atmósfera, la noche en Rosas el julio 7 y vamos, no, es julio 8 ahora. Cada no sé cuánto. Hola, ¿es tu restaurante aquí? Yeah. ¿Qué es la especialidad de este restaurante? Pizza y pasta. Pizza y pasta, super. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Es el canal YouTube? La locanda. Perfecto. Locanda sardina. Perfecto, muchísimas gracias. See you. Ciao. So you see we have tapas pizzas, all different kinds of stuff here. You can have for lunch, for dinner. ¿Qué es tu especialidad aquí en este restaurante? ¿Qué es la especialidad de comer aquí? Las paellas aquí. Es para un canal YouTube internacional, muy bien. Paella, las paellas, perfecto. Muchísimas gracias. Chao. You see, you have las paellas, pizza, tapas, paellas, all different kinds of stuff. And with this view, also mit diesem Ausblick habt ihr Pizza, Tapas, Paellas. ¿Qué es la especialidad de tu restaurante aquí? Es para un canal YouTube. ¿Qué es tu especialidad? La paella. La paella también. ¿Tú puedes explicar? ¿Es fresco la paella aquí? La paella fresca, el arroz negro, paella langota, paella marinera. Ajá. Nacen sobre la marcha al momento. Wow, Está buenísima para una persona, para dos, para 20. Wow. Oh, for one person, for... Y en pescado tenemos atún fresco, merluza palangre. Wow. Lo Fresco de aquí. Lo pesca su marido que tiene un barco y lo Ajá. pesca para mañana. Ah, muy bien. Las acciones al vapor, la marinera. Wow, cool. Bye. Muchísimas gracias. Ciao. So here you got fresh fish, fresh paella, fruits of the sea, and they have their own boat, they fish it. You see, they get it here from the sea. And you can eat with this fresh paella, pasta, pizza, tapas. You can eat with this view. Isn't that beautiful? Also ihr könnt das frische Paella bekommen, Tapas, Pizza, habt ihr jetzt alles gehört, was es gibt von diesen ganzen Restaurants hier. Und einen schönen Sommerabend hier essen. Voilà, il y a les fruits de la mer que vous pouvez manger.
qu'ils ont un bateau, c'est un pêcheur aussi, et en restaurant, ils font ici la paella. Et des différentes poissons, non, je dis aussi. Et voilà, nous sommes à la fin de cette walking tour ici au restaurant de Rosas. J'espère que vous avez aimé. Donnez un like, faites une subscription au canal, comparez les vidéos. We are at the end of this walking tour here in Rosas at the Costa Brava. I hope you liked it, the restaurant tour. And give a like, subscribe to the channel, share the video, that they all can see this beautiful view here of Rosas, of the Bay of Rosas. Ich hoffe, euch hat diese kleine Restauranttour hier gefallen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt die Videos, damit andere Leute auch die Schönheit hier sehen können. Euch einen wunderschönen Abend. Ciao!